Yes, thank you all. How are you? How are you? Hello, good evening, Tilak, Parthasarthi, Aranishri, Saroja, very good evening. Hi, Monica, and yes, Dharani, my dear, and Jeevan, Tarunika, Vivek, and Kayal Shiva. Yes, every one of you, very good evening. Am I audible clearly now? Thank you for your patience. Yes, Shalini, very good evening. Am I audible to you? Shall we continue? Can I get one yes? Yes, Yogeshwari, very good evening. Shall we start? Shall we start the class? Shall I start the class with a question? So, where do we find photosystem 1? In thylakoid membrane or stromal lamellae or both? Yes. Yes. Can you answer me? Where do we find photosystem 1? Is it in thylakoid membrane or is it in stromal lamellae or both? Photosystem 1. Yes, anybody can answer now? Yes, Kyle. Yeah, thank you. Thank you, Shalini. Yes, anybody can answer me? Where do we find photosystem 1? This was the question. Yeah, where do we find PS1? Either in the stroma lamellae. Who will answer me? Let me see first. Or in thylakoid or in both or in stroma. So what is your answer? I gave 4 options even. Yes, come on, Shalini. So today we will be discussing about dark reaction. Meanwhile, yes, Arini gave her answer. She gave thylakoid membrane. Anyone else? Hello. Am I audible, children? No, no. Actually, in both the photosystem 1, we find in both stromal lamellae and thylakoid. As you all know, uh, it involved in non-cyclic as well as cyclic photophosphorylation. Yes, very good. Yes, can you tell me next question? Where do we have the photolysis of water will happen? Photolysis of water. Yes, happens. Yeah, thank you. Shall we start? Yes, Anni. Very good. Thank you for your patience, all of you children. First of all, so photolysis of water happens where is it happens in lumen of thylakoid? Hello, good evening. Or membrane of thylakoid. Saroja, very good evening. Hi, Monica. Yes, come on, children. And membrane of thylakoid. Yes. Dharani, my you dear, can find it in the stroma. Tarunika, Vivek, and Kayal Shiva. Yes. Every one of you, very good evening. Am I audible the photolysis of water? Thank you for your patience. Yes, Shalini, very good evening. Am I audible to you? Shall we continue? Can I get one yes? Two voices are audible. Huh? Yes, Yogeshwari, very good evening. Shall we start? Now, Dharni, am I clear now? Yes, Saroja, thank you for your answer. Yes, it is lumen of the thylakoid. Very correct. Excellent answer. Now, am I clear? Yes. Yes, Dharni, thank you so much. Fine. So, today we are going to discuss is about the dark reaction, which is biosynthetic pathway. Thank you, Dharni. So, which is very important with reference to ATP question, and many of you may not understand the cycle process also.
Okay. So let us learn about the C3 cycle. Can anybody answer me who invented the C3 cycle and why it is named so? So C3 cycle is otherwise called Melvin-Calvin cycle, or it is a biosynthetic pathway. Okay. So biosynthetic pathway, what do we synthesize? Actually, we synthesize glucose. Okay. So how many times the cycle has to repeat to synthesize one molecule of glucose? Can anybody answer me? To synthesize one molecule of glucose, how many times the cycle has to get repeat? Yes. How many times the cycle has to repeat? As you all know, it has to repeat 6 times a possible question. Okay. 6 times it has to repeat. Okay. Now, how many carbon dioxide will enter into the cycle? Only one carbon dioxide has to enter for the cycle. For one time. Of course, 6 times. Yes, Saroja, excellent answer by you. Excellent answer. Now let me ask you a tricky question. One carbon dioxide, one time, 6 times, 6 carbon dioxide enters. Of course, the cycle repeats. Yes, sir. Now, instead, 2 carbon dioxide per time if it repeats. 2 carbon dioxide, that is 12 carbon dioxide enters, means how many times the cycle has to repeat? Yes, Shalini, excellent answer. And Arini, very good. 100% you all correct. See, you know 6 carbon dioxide, 6 times the cycle repeats. If at all it is 12 carbon dioxide, how many times the cycle has to repeat? A simple logic question. Let me see who is answering me first. How many times the cycle has to repeat when 12 carbon dioxide enters? And we synthesize how many glucose molecule? Can anybody answer me? Very good, Saroja and Arnishri. Excellent answer by both of you. Yes, of course, 12 times the cycle has to repeat as 12 carbon dioxide is participating. 100% you both are correct. Rocking pa Saroja and Arnishri. Yes, Saroja, excellent again. We synthesize 2 glucose molecule as 1 glucose per 6 cycle means 2 glucose per 12 cycle is the correct answer. Simple logic question. Okay. And you know, there are 3 steps involved in the process. Can anybody answer me what are the steps? Anyway, I am also writing. The first step is carboxylation. And second step is reduction. And third step is regeneration. So these are the 3 steps involved. Yes, Shalini, very correct. 12 times the cycle has to repeat and we synthesize 2 glucose molecule. Arinishri, very good. Excellent answer by you both. Okay. So now let us learn the steps very slowly. I will proceed so everybody will understand. So the cycle has to repeat 6 times. So we learn three molecules so that it will repeat only 2 times. So we can conserve energy and time. Yes, sir. So let us start the cycle. If you didn't follow, I will even repeat with one molecule also. First, let us start with 3 molecule anyway. So we are starting with carboxylation step. As you all know, carboxylation means what? It is adding carbon dioxide.
So adding CO2. Now what is the starting material? The starting material is RUBP, which is ribulose bisphosphate. RUBP is the starting material. So you know with RUBP, how many molecule we are going to take RUBP? We are going to take 3 molecule instead of 1. Yes, Shalini, excellent answer by you. Again, carboxylation, reduction and regeneration, 100% you are correct. So, 3 molecule of RUBP combined with 3 molecule of carbon dioxide. Now, we should know how many carbon atom in one RUBP. Can anybody answer me? How many molecule of carbon is there in one RUBP? I am going very slowly so that you will understand. One molecule of RUBP has got how many carbon? Is it 4 or 5 or 3 or 2? Yes, Dharani, excellent again. It is 5. Yes. So 5 carbon we are having means 3 molecule of RUBP. We will have totally how many carbon? Is it not 15 carbon, my dear children? Yes. Yes, Shalini and Dharani, very correct answer by both of you. Excellent, 100% you are correct. So 15 carbon, how I tallied, I hope you all understood. Now again 3 carbon from carbon dioxide. So totally we are having 18 carbon. Yes, sir. Now this will be converted into with the help of Rubisco enzyme. Okay. So what was the enzyme we are using here? Rubisco. You know the expansion. Ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase is the enzyme we are using. Okay. Now this will combine and forms what actually we are forming? PGA, phosphoglyceric acid. How many carbon atoms are found in phosphoglyceric acid? Yes, Kayal, Tarunika, any of you? Dharani, how many carbon atoms are found in phosphoglyceric acid? Any one of you children? It's Parthasarthi, Jeevan. I hope everyone is here. Phosphoglyceric acid, of course, it is having 3 carbon atom. We have 18 carbon. So, how many molecule of phosphoglyceric acid we can form? How many molecule of phosphoglyceric acid we can form? Can any of you answer me? Yes, very good. Priya Madhavi, 18 carbon means 18 carbon. Yes, it is 3 carbon component. We are having 18 carbon. So, how many molecules we may form? 6 is the very correct answer. Absolutely correct, Madhavi. Okay. So, we find 6 molecules of PGA. And this is the point we should remember because it is a 3 carbon component we are forming first. It is also called C3 cycle. We'll get 6 molecules, right? Yes, sir. Are you all clear about this? How we get? See, I'll repeat again the carboxylation step. RUBP, we have taken 3 molecules. So, 3 into 5, 15 carbon. 3 carbon dioxide, so 3 carbon. So, totally 18 carbon I am having. If I make 3 carbon component, how many molecules I can make with 18 carbon? So 18 divided by 3 at the most 6 molecules. Yes, sir? So we are getting 6 molecule of PGA. As you know now 18 carbon we are having. Yes, sir? So again that 18 carbon is continuing with us.
and we are having 6 phosphate. Yes, sir. So bisphosphate means each molecule has 2 phosphate. So 3 into 2, 6 tallied. 6 phosphate is we are having to make you understand. Okay. I hope you are clear with this step. Now, to make it to the next step, it has to be phosphorylated. To phosphorylate, of course, we have ATP, substrate phosphorylation only is going to carried out. So, we are going to convert ATP into ADP plus phosphate. So, how many we need? We are using 6 molecules. So, 6 molecule of ADP and 6 phosphate will be released. Now this will be utilized in the process of conversion of 1,3 disphosphoglyceric acid. It is same. We are getting same 6 molecules only, children. Only thing it is 2 phosphates. I hope you are all clear. Anybody is having any doubt? Those who are listening or those who are observing the class up to this, are you all clear? Shall I proceed? Any doubt anywhere? Anywhere should I have to repeat? Okay. I hope everyone is clear. Fine. So it is called C3 cycle. Okay. And so 18 carbon and 6 phosphate now. We are converting that into 6 molecule of 1,3 disphosphoglyceric acid. How we are converting? We are utilizing ATP. Yeah, Rohit Kumar, Dream to Aims. I welcome you to my class. I am Tamil only. I know Tamil. From 9th onwards, you are preparing. Okay, ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க தமிழ் கேட்கறதுக்கு. ஸோ நான் தமிழும் அங்கங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது வரைக்கும் நடந்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இப்போ நாங்க நடத்திட்டு இருக்கிறது 11th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் தான் நடத்திட்டு இருக்கோம். நீங்க எய்ம்ஸுக்காக இப்பவுமே ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்றது இட் ஆல்சோ மோட்டிவேட்ஸ் மற்ற எல்லாரையும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அப்படி நீங்க கவனிச்சுக்கலாம் ரோஹித் குமார். இப்போ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம படிச்சது எல்லாமே கார்பாக்சிலேஷன். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை ஏடிபி யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? இதுவரை நடந்த ஸ்டெப்ல எவ்வளோ ஏடிபி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்? how many ATP molecules we have utilized so far? Anybody? Yes, we were using 6 molecules இல்லையாப்பா? இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன். இப்போ ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் டு ஆல்டிஹைட். எஸ் ஷாலினி அண்ட் ரோஹித், எக்ஸலண்ட் ஆன்சர் பை போத் ஆஃப் யூ. 6 ஏடிபி நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ரொம்ப கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேயா? எஸ் அர்னிஸ்ரீ, எக்ஸலண்ட் அர்னிஸ்ரீ, ஆர் ராக்கிங் டுடே. எஸ். இப்போ ரிடக்ஷன் அப்படின்றது என்ன ஸ்டெப்? ரெண்டாவது ஸ்டெப். இந்த ரிடக்ஷன் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to convert ஆசிட் டு ஆல்டிஹைட். நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. ஆசிட்ல இருந்து ஆல்டிஹைடா நம்ம மாத்த போறோம். இது ஒரு ப்ராசஸ் அங்க நடக்கும் ரிடக்ஷன்ல. வெரி வெல், ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் H பிளஸ் அயான் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த ப்ராசஸ்ல நடக்க போறது ரிடக்ஷன்ல. எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 6 மாலிகுல் ஆஃப் 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிட் இருந்தது. இப்போ இத நம்ம என்னவா மாத்த போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to convert 6 molecules of PgAl. பாத்தீங்கன்னா பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைட். இப்ப ஆசிட்ல இருந்து ஆல்டிஹைட் வந்துருச்சா?
ரிடக்ஷன்ல நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நடந்துருச்சா? ஆசிட் டு ஆல்டிஹைட் நடந்துருச்சு. இப்போ 6 மாலிகுல் ஆஃப் 3 கார்பன் காம்பனன்ட் நமக்கு டாலி ஆயிடுச்சு. கார்பன் 18 நம்ம கிட்ட அப்படியே இருக்குது இல்லையா? இப்போ அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க டிஸ்பாஸ்போ இருந்தது, இங்க ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் தான் இருக்கு. சோ இப்போ என்ன நடந்தது இந்த ஸ்டெப்ல அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ வாட் அண்ட் ஆல் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் ஸ்டெப் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு NADPH++ என்னவா மாறி இருக்கோ? It will be converted into NADP+H. So we have removed the hydrogen. இல்லையா? H+ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு. இன்னொரு ப்ராசஸ் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 6 பாஸ்பேட் வந்து இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட்டா ரிமூவ் ஆயிருக்கும். சோ இப்போ இங்க டாலி ஆயிடுச்சா? நம்ம கிட்ட 6 பாஸ்பேட் தான் இருக்கு. 6 பாஸ்பேட் வந்து இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட்டா ரிமூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது டாலி ஆயிடுச்சு. ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டுட். Yes, Shalini or Rohit or Priya Madhavi, anybody, any doubt? Are you all clear? Should I have to repeat anywhere? Reduction எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஆசிட ஆல்டிஹைடா மாத்திருக்கோம். அப்போ நமக்கு 6 மாலிக்யூல் டு 6 மாலிக்யூல் ரெண்டுமே கார்பன் காம்பனன்ட்ன்றதுனால தேங்க்யூ நந்திகா ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். எஸ் யூ ஆர் கிளியர். ஃபைன். சோ அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 6 மாலிக்யூல் டாலி ஆயிடுச்சு கார்பன் ஆட்டம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரிமூவ் ஆகுது. தேங்க்யூ ரோஹித் குமார். எஸ். சோ அப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரிமூவ் ஆகுது, அதுவும் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ். இந்த பாஸ்பேட்டை நம்ம எப்படி டாலி பண்றோம்? இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட்டா அது ரிமூவ் ஆகுது. அதை நான் இங்க காமிச்சிருக்கேன். PI அப்படின்னு போட்டாவே இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட். சரிங்களா? இப்போ அடுத்த தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ரீஜெனரேஷன். ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். திரும்பி ஃபார்ம் ஆறதை தான் நம்ம ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப ரீஜெனரேஷன் அப்ப என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Yes, sir. Yes, Manjura. Very good evening. Happy to see you. So, இப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா 6 மாலிக்யூல்ல இருந்து நம்ம ரீஜெனரேட் பண்றோம். எப்படி ரீஜெனரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 மாலிக்யூல் ஆஃப் PGAL நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். Yes, sir. So, 5 molecule of PGAL, phosphoglyceraldehyde. Okay. அப்போ 5 molecule of PGAL தனியா போயிருக்கு. And then 1 molecule அப்ப நம்ம தனியா பிரிக்கணும். இல்லையா? This is 1 molecule of PGAL. இப்போ 5 molecule of PGALல என்கிட்ட எவ்வளவு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும்? எஸ் மன்சூரா. ஒரு PGAL 3 கார்பன்னா 5 molecule of PGAL I'll be having 15 carbon. இல்லையா? இப்போ எத்தனை பாஸ்பேட் இருக்கும் என்கிட்ட? 5 பாஸ்பேட்ஸ் இருக்கும். இந்த 5 பாஸ்பேட்ல 2 பாஸ்பேட் இங்கமும் நமக்கு இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட்டா வெளியே போயிடும். 2 பாஸ்பேட் இன்ஆர்கானிக் வெளியே போறது. I hope you all understood this step. அப்ப நம்ம கிட்ட 15 கார்பனும் 3 பாஸ்பேட்டும் இருக்கும் at the end of this process. அப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? RUMP. RUMP அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிபுலோஸ் மோனோபாஸ்பேட். ஒரு ரிபுலோஸ்ல நமக்கு 5 கார்பன்னா நம்ம கிட்ட 15 கார்பன் இருக்கு. Can anybody answer me how many ribulose molecule we form? Am I clear? ஒரு ரிபுலோஸ்ல 5 கார்பன் இருக்குன்னா என்கிட்ட மொத்தம் 15 கார்பன் இருக்கு. நான் எத்தனை ரிபுலோஸ் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணுவேன்றதுதான் கேள்வி. Can anybody answer me? Yes, Arnishri, Madhavi, Shalini, Dharani.
Anyone? Shall I repeat the question? ஒரு ரிபுலோஸ்ல நமக்கு 5 கார்பன் இருக்கு. Yes, Manzura. Very good. Excellent answer by Manzura. Yes, 3 molecule நம்மளால form பண்ண முடியும். So, 3 molecule of yes, Tarunika and Dharani. Excellent answer. Yes. So, we are getting 3 molecule of RUMP. இப்போ carbon tally ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நம்மகிட்ட இப்போ 15 carbon tally ஆயிடுது. பாஸ்பேட் பாத்தீங்கன்னா மோனோபாஸ்பேட். அப்போ 3 பாஸ்பேட் நம்ம கிட்ட டாலி ஆயிடுச்சு. ஆனா நமக்கு தேவையானது என்ன ரீஜெனரேஷன்ல பிஸ்பாஸ்பேட். அப்போ எனக்கு இன்னும் எத்தனை பாஸ்பேட் தேவைப்படுது? 3 பாஸ்பேட் தேவைப்படுது. So I need what? ATP. How many ATP I may need? ATP 3. So 3 ATP will be converted into 3 ADP plus 3 phosphates. அப்போ நமக்கு திரும்பியும் 3 ரிபுலோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் ரீஜெனரேட் ஆயிடும். இதே ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் டைம் நமக்கு எத்தனை திரும்பி 6 ATP இங்க ஒரு 3 ATP டோட்டலி 9 ATP per சைக்கிள்னா 2 சைக்கிள்க்கு எத்தனை ATP தேவைப்படுது? 18 ATP we may need to synthesize. And 6 NADPH for ஒரு சைக்கிள்னா அப்போ 12 NADPH to synthesize one glucose molecule. சரியாமா? இப்போ இந்த ஒரு molecule of PGAL நம்ம விட்டோம் இல்லையா 3 கார்பன். அடுத்த ரவுண்ட் வரும்போது இன்னொரு ஒரு 3 கார்பன் சேர்ந்துருமா? அப்ப மொத்தமா நமக்கு குளுக்கோஸ் கிடைச்சிடும். Yes, very good, correct, excellent answer by Shalini, Tarunika and Manzura. Yes, 100% you are correct. Very good. Am I clear to you all? Any doubt anywhere? Should I have to repeat anywhere? All of you clear about phosphate and carbon tally? எங்கயாவது யாருக்காவது குழப்பம் இருக்கா? சோ இங்க வந்து இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம். டு ரீஜெனரேட் ஒரு RUBP. நல்ல கொஸ்டினை கவனிச்சுக்கோங்க. லிட்டில் ட்ரிக்கி கொஸ்டின். டு ரீஜெனரேட் one RUBP. Yes, thank you, Ranzira. RUBP, how many ATP molecules you may need? To regenerate one RUBP, how many ATP molecules we may need? Yes, Tarnika, thank you. So, ஒரு சின்ன question கேட்டிருக்கு. யார் first answer பண்றா பார்க்கலாம். I am waiting with the blasters to celebrate. ஒரு RUBP generate பண்ண எத்தனை ATP molecule எனக்கு தேவைப்படும்? Yes, Jeevan, good evening. Where you went? 3 அப்படின்னு மன்சீரா போட்டிருக்காங்க. தருணிகாவும் 3 போட்டாங்க. நான் அப்பவே சொன்னேன் ஒரு லிட்டரலி சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கேன். 3 RUBPக்கு நம்ம 3 ATP யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு RUBPக்கு எத்தனை ATP யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு RUBP ரீஜெனரேட் பண்ண நமக்கு எத்தனை ATP தேவைப்படும்? இதுதான் கேள்வி. ஒரே ஒரு RUBP. Yes, Shalini, excellent answer by you. 1. And Tarunika changed your answer. Yes, it is 1 actually. I hope others are clear now. Yes, Manzura, very clear. Excellent. Yes. Are you all clear? இந்த மாதிரி questions இங்க கேட்கலாம். Okay? So, it has to repeat 6 times. Suppose 12 carbon வந்தா எத்தனை வாட்டி repeat ஆகும்? 12 times. Suppose if you are having 18 carbon, 18 times. So, அதை வச்சு questions இந்த மாதிரி தான் வரும். This is what C3 cycle. I hope everyone is clear. Can anybody give an example for C3 plant? Example for C3 plant? Any one of you?
Anyone? Okay, think and answer me. I hope you are clear with the steps: carboxylation, reduction and regeneration. Yes, tomato, wheat, rice, all these will come. Yes, excellent answer by Jeevan. Yes, you are into the form, Jeevan. Yes, rice. Yes, rice, alfalfa, rice, wheat, tomato, all these comes under C3 plants only. Yes. So these are the three steps and we need 18 ATP and 12 NADPH. ஒரு tricky question கேட்கிறேன். இப்போ, if I synthesize 100 glucose molecule, how many ATP and NADPH I may need? Number of ATP and NADPH. ஒரு குளுக்கோஸ்க்கு 18 and 12 உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Yes, Kyle. Very good answer. Yes, it is rice. 10 also answered rice. Very good. ஒரு குளுக்கோஸ்க்கு 18 ATP na 100 glucose molecule if I synthesize, how many ATP and NADPH I may need? Let me see who is answering. Hello Sanjay, how are you? I thought you are still practicing swimming. Anyone answer? How many ATP and NADPH we may need for making 100 glucose molecule? Yeah, fine. Happy to see you fine. Yes, very good. Excellent answer by Mansura, Jeevan, Dharani. Yes, Shalini. Yes, excellent answer by you all. Very good. Yes. So just multiply with 100. We may get 18 hundreds of ATP and 12 hundreds of NADPH plus we may need to make 100 glucose molecule is the correct answer. Yes, excellent answer by Arinishri. So like this, some tricky question based on ATP and NADPH will be asked. Okay. And you should remember we are using NADPH in reduction step. Okay. Now let us proceed to the C4 plants. So it is called C4 cycle. Why? Because as you all know, it is the first stable component is C4. Otherwise it is called Hatch and Slack pathway. Okay. So what are the unique points in C4 cycle? C4 plants, of course, they have two kinds of chloroplasts. Can anybody answer me what are the two kinds of chloroplasts? What are the two kinds of chloroplasts? It may be grana chloroplast or agrana chloroplast. Yes, granal and agranal chloroplast. So what is grana chloroplast? As we all know what is grana. In chloroplast, if we have the thylakoid compiled and arranged and connected by means of stroma lamellae, this is what grana chloroplast which we find in mesophyll. Excellent answer by Shalini and Arinishri. Yes, grana and agrana chloroplast is the correct answer. Whereas agrana chloroplast, if you see, you couldn't find any thylakoid or stroma grana, you find only stroma lamellae. So this is agrana chloroplast. So these are the two kinds of chloroplasts we may have. Apart from this, we should know, of course, agrana chloroplast, we found it in bundle sheath.
Hi, Agamet. And grana chloroplast, we found it in mesophyll. So this is little unique in case of C4 plants. Of course, what is bundle sheath? We should know now. Bundle sheath or a wreath. Wreath means, a round, they'll keep it on the head on Christian marriages and all. That is wreath, we used to say round. So the round shape cells around the vascular bundle, we call it as bundle sheath. So wreath of cell. Wreath of cell around the vascular tissue, we call it as bundle sheath. And there we find, of course, agrana chloroplast. Whether it is thick or thin, who will answer me? This bundle sheath cells are thick or thin. The statement type question, it will come. Is it thin with intercellular space or thick without intercellular space? Yes, Sanjay. Will you think an answer? So the wreath of cells around vascular tissue is it thick without intercellular space or thick with intercellular, thin with intercellular or thin without intercellular? What is the answer? Yeah, very good. Thick is the very correct answer. Excellent, Jeevan and Dharini. Both of you. Yes, thick without intercellular space. So these cells, possible statement type question. So thick without intercellular space. Okay. So this is the unique kind we can find. Yes, thick is the very correct answer. Excellent answer by all of you. Sanjay, Shalini, Harini, Manzira and Dharini. 100% you are all correct. Yes, it is thick. Without intercellular space, bundle sheath, we can find wreath of cells around the vascular tissues. So this is what unique. Okay. And assume this is the epidermis of the leaf, where you find, of course, stomata. This is epidermis. And below the epidermis, we all know it is mesophyll. So when CO2 enters here, carbon dioxide, it reacts with phosphoenol pyruvate, PEP. So this PEP is how many carbon it will be having? 3 carbon. Plus 1 carbon dioxide is entering 1 carbon. So totally we should get how many carbon? 4 carbon component has to form. What is that first stable 4 carbon component? Yeah, without intercellular space is very correct answer. And this first 4 carbon component is what? It is oxaloacetic acid. So 4 carbon component which is oxaloacetic acid. Now this oxaloacetic acid will be converted into malic acid, which is also 4 carbon only. Okay. So this 4 carbon, these are all the things happening in mesophyll. So it is what happens in mesophyll. Excellent. OAA, oxaloacetic acid is the correct answer. Jeevan, Dharini, Mansura, Arinishri and Shalini. Excellent answer by you all. Okay. So it is mesophyll. This is what happens in C3 cycle. Of course. Now,
It goes to the bundle sheath. So here we are having bundle sheath. I already told you the bundle sheath cells are very thick without intercellular space, and here we do not have even the grana. We have only stroma lamellae. So now the malic acid is coming here. Once it reaches the bundle sheath, this malic acid will be converted into two components. What are they? One is pyruvic acid, which is again a 3-carbon component, and CO2 again. Okay, so pyruvic acid is a 3-carbon and CO2 is 1 carbon. So we tallied that malic acid 4 carbon here. Now this pyruvic acid, what it will do? It will regenerate again as PP. For the regeneration of PP, phosphoenol pyruvate. So again I need phosphate. So how many phosphate I need per cycle? 2 ATP I may need into 2 ADP plus phosphate. Okay. Now the CO2 again combines with RUBP in the bundle sheath and continue the C3 cycle. So here again C3 cycle only will repeat. I hope you are clear with the C3 cycle which we discussed with the reduction, regeneration, carboxylation steps. Same will repeat here. And you know here 18 ATP plus 12 NADPH. Again here 2 ATP per cycle means. So totally 12 together. How many ATP we may need to form one glucose in C4 cycle? You understood my question? NADP, there is no issue. NADP H++, we may need 12 only. ATP per cycle, we need 2 ATP extra. That means for 6 cycle, 12. So totally, how many ATP we may need? Can anybody answer me, children? Yes, Anishri, Manzura, Dharini, Manzura, Agamed, anybody can answer? Shall I give you some clue? Is it 28, 30, 32 or 34? Total ATP requirement for C4 cycle. Yes, Shalini, very good. Excellent answer by you. It is 30 ATP we may need for synthesizing one glucose. How that 30 ATP I tallied. See, already you know C3 cycle you need 18 ATP. To convert pyruvic acid to PEP, we may need 2 ATP per cycle, means 6 into 2, 12. So 12 plus 18, 30 ATP is the correct answer. Yes, Jeevan and Arinishri also excellently answered. Very good. So I hope you are clear with the C3 and C4 cycle. Can anybody answer me some of the C4 plants? Example for C4 plants? Yes, Sanjay. Excellent answer by you. Example for C4 plants? Yes. Is maize, sugarcane? Yes. Sorghum? Bell pepper? Yes, all these will come under C4 plants. Okay. So these are some example of C4 plants. So example is also very important. Excellent answer by Arinishri. Sugarcane. Yes, it is correct. Okay. Sugarcane is very correct answer. Sanjay.
Yes. So I hope you are clear with C3 and C4. Any other doubt anywhere? Meanwhile, we can discuss a small story. As you all know, many 12th standard students, they are going to write their exams. Okay. Yes. So this is regarding our mindset. Okay. ஸோ சில நேரம் நமக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட நம்ம ஃபீவரிஷா ஃபீல் பண்ணுவோம் தானே? ஆமா தானே? அப்படி நம்ம மைண்ட் செட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுப்போம். இல்ல நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம கண்டிப்பா முடிச்சு காமிச்சிருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மைண்ட் செட். நம்ம நியூரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் பர்பஸ்ல இது நடக்கிறது. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. இஸ் நாட் அ சயின்டிஸ்ட், ஆக்சுவலி டாக்டர் தான். ஸோ டாக்டர் ஃபெப்ரிஷியா பெனிடிட்டி அப்படின்றது அவரோட பேரு. இவர் என்ன பண்ணாரு, அவர்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸை ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறார். இஸ் அ தொராசிக் சர்ஜன். தொராசிக் சர்ஜன் அப்படின்றது நீங்க எல்லாம் டாக்டராக போறீங்க, மேபி தெரியும். நம்மளோட பேக் சைட்ல வந்து கட் பண்ணி தொராசிக் ரீஜனை ரீச் பண்ணுவாங்க வயா த பேக் சைட். ஸோ இட் இஸ் சோ பெயின்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் த பேஷண்ட். ஓகேயா? அப்போ அவங்க அந்த மாதிரி கட் பண்ணி அந்த தொராசிக் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. இப்படி பண்ணும்போது அவர் ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சுக்கிறாரு. ஓகேயா? ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட் என்ன பண்றாரு, எப்பவுமே அவங்க கிட்ட போயிட்டு அவங்களோட பெட் பக்கத்துல நின்று இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நீங்க ஐவில மார்ஃபைன் போடுங்க அப்படின்னு நர்ஸ்க்கு சொல்லுவார். ஓகேயா? ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், அகைன் மார்ஃபைன் இஸ் அ பெயின் கில்லர், செடேட்டிவ் ஆல்சோ அப்படின்றது. இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட போகும்போது அவர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டட் த நர்ஸ் டு டூ, பட் அவங்களுக்கு தெரியாது, பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாது. யூஆர் ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நர்ஸ்க்கு ஒன்றும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காமலே அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆயிடுவார். இந்த மாதிரி ரெண்டு செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸை அவர் வந்து ட்ரீட் பண்றாரு, ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சுண்டு. அப்போ ஆஃப்டர் சம் டைம் உங்களுக்கே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், யார் வந்து நல்ல இம்பாக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, வித்தவுட் பெயின் கில்லரே நம்ம கியூர் ஆயிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கவங்க வந்து சீக்கிரமா கியூர் ஆயிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மைண்ட் செட் தான். நம்மளால முடியும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்மளால கண்டிப்பா எந்திரிக்க முடியும். இல்ல எந்திரிக்க முடியாதோ, டயர்டா ஃபீலா வருமோ அப்படின்னு நினைச்சோம்னா முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மள நாம வந்து நினைச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் அவர் தாட் ப்ராசஸ் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ட் இன் அவர் லைஃப். இது நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்ம எண்ணங்களின் வலிமை அப்படின்னு ஒரு தமிழ் புக்ல கூட நான் படிச்சிருக்கேன். இது நீங்களும் கேட்டிருக்கலாம் எங்கேயாச்சும். ரெண்டு விதமா பிளான்ட்டை வளர்ப்பாரு. ஒரு பிளான்ட் கிட்ட போய் என்ன சொல்வாரு, நீ ரொம்ப அழகா இருக்கிற, இன்னைக்கு உன்னோட பூ ரொம்ப அழகா இருக்கு, உன்னோட இலையெல்லாம் நல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதே பாசிட்டிவிட்டி. அது என்ன ஆகுது, அந்த பிளான்ட்ல நிறைய ஃபிளார் வந்துட்டே இருந்துதான். இன்னொரு செடியை வந்து என்ன பண்ணாரு, இது இன்னும் நல்லாவே இல்லை, இன்னும் வளரலையே இது சரியா அப்படின்னு அது கிட்ட போகும்போதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்திருக்காரு. சோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த செடியில அந்த அளவுக்கு பூக்கள் வரல. சோ முதல்ல நம்ம கிட்ட இருக்க நெகட்டிவ் தாட்ஸை நம்ம எடுத்து போட்டுட்டு நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும். இல்லையா சஞ்சய்? நிஜமா இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டோரி ரிட்டன். ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நான் இது எல்லாமே வந்து நிறைய புக் படிச்சு தான் தெரிஞ்சுட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். அண்ட் இது எல்லாமே ஃபேக்சுவல் தான். இது இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல எல்லாருமே வந்து ஒரே மனசா யோசிச்சுண்டு இப்ப வந்து மழை மேகங்கள் திரண்டு வரணும் அப்படின்னு எல்லாரோட தாட் ப்ராசஸும் ஒரு பாயிண்ட்ல யோசிக்கும் போது அந்த இடத்துல நிஜமாவே மழை மேகம் திரண்டு வந்ததாம். இதுவும் ஒரு ரிசர்ச்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது நம்மளும் கூட லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? சில நேரங்கள்ல நம்ம நினைக்கிறது நடக்கும். சோ எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கும், பாசிட்டிவா நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நடக்கும் இல்லையா? So I want every one of my student to cross a very good mark out of 360. அவுட் ஆஃப் 360 360 எடுத்தா என்னோட சந்தோஷப்படுறதுக்கு யாருமே கிடையாது. ஸோ ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. அது ஒன்றும் பெரிய அசாத்தியமான வேலையெல்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி தான். என்சிஆர்டி நல்லா படிங்க. உங்களுக்கு இப்போ 5 மந்த் தான் இருக்கு. அந்த 5 மந்த்தை நம்ம கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பா வின் பண்ணிடலாம். ஸோ யூஆர் இன் டு த கேம். ஸ்லோலி யூ ஹாவ் டு ரன், ஹோல்டிங் யுவர் பிரீத், and be positive, take care of your health also.
ஓகேயா? இவங்க எல்லாரையும் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன். டில் நெக்ஸ்ட் வீக் யூ கேன் ரீடைன் தட் குட் வைப்ஸ் அண்ட் மெயின்டைன் அண்ட் டூ. டோன்ட் கோ ஃபார் எனி டிப்ரெஷன், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம். So that is about C4 plants. I hope everybody enjoyed the story. If you really enjoyed that motivation, give one like and comment also. Okay. இப்போ வந்து நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are going to discuss is about crossylation acid metabolism. இதுவுமே ஆல்மோஸ்ட் லைக் C4 பிளான்ட் மாதிரி தான் வரும். இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஒபென்ஷியா அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் கேக்டஸ், இந்த மாதிரி டெசர்ட் பிளான்ட்ஸ்ல நடக்கக்கூடியது தான் இந்த கிராசுலேஷன் ஆசிட் மெட்டபாலிசம். இவங்களோட மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டொமேட்டா இருக்கா? Yes, Sivaprakash, how are you? I hear that you have taken a revenge. You went into the swimming pool and took video, published all news reporters work எல்லாம் you have done, I heard. அவன் நல்ல ஸ்விம்மிங்ல அடிச்சுட்டு இருக்கா. தேங்க்யூ ஜீவன், கமெண்ட்லயும் போடுங்க. ஓகே, சோ இப்ப வந்து இது என்ன சொல்றது, நைட் டைம்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப நைட்ல என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ்ல ஸ்டொமேட்டா ஓபன் ஆகுது. ஸ்டொமேட்டா ஓபன் ஆகும்போது அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள போறது. அப்ப இங்க என்ன இருக்கு, பிஇபி. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். இந்த பிஇபியோட என்சைம் பெப்கோ. சோ இங்க என்ன நடக்கும்னா, ஹாய் ஹரிணி, வெரி குட் ஈவினிங் ஹரிணி. ஆமா ஆமா, நீ கேமராமேன் வேலை பண்ணதெல்லாம் நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நாங்க சீக்கிரட்டா ஸ்பை எல்லாம் வச்சிருக்கோம் சிவபிரகாஷ். அப்படி மழைக்குள்ள போய் அங்க ஒரே மைக் மட்டும் இல்ல சொல்லிதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். நான் ஸ்பைலாம் வச்சிருப்பேன். வை somebody will be there for everyone. ஓகே, சோ இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆறுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, OAA, ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆறுது. இந்த ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் லேட்டர் ஆன் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு மேலிக் ஆசிட். அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். இந்த மேலிக் ஆசிட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்கதான் கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும். திஸ் மேலிக் ஆசிட், அவங்க ரெண்டு பேருமே கிடையாது. மேலிக் ஆசிட் we will be reserving it in vacuole. Yes, good evening Arni. Happy to see you. How are you? So vacuole வந்து மேலிக் ஆசிட் இங்க ரிசர்வ் ஆகுது. இதுதான் நைட்ல நமக்கு நடக்கக்கூடிய வேலை இன் கேஸ் ஆஃப் ஒபென்ஷியா அண்ட் கேக்டஸ் பிளான்ட். இப்போ நான் இங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, வாட் இஸ் த ஐடியல் டெம்பரேச்சர் போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ஒபென்ஷியால யாராச்சும் சொல்றீங்களா? இப்போ இந்த பக்கம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, டே டைம்ல ஸ்டொமேட்டா வில் பி க்ளோஸ்டு. So stomata is closed here. அப்ப ஸ்டொமேட்டா இங்க க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மேலிக் ஆசிட் உள்ள இருந்தது இல்லையா வேக்யூல்ஸ்ல, அதை எடுத்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வேக்யூல்ல இருந்து இப்ப மெதுவா மேலிக் ஆசிட் வெளியே வந்துடும். என்னப்பா, எந்த டெம்பரேச்சர்ல இங்க போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறது? மேலிக் ஆசிட்ல இருந்து ரெண்டா பிரியும். ஒன்னு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, இன்னொன்னு வந்து அஃப்கோர்ஸ் பைருவிக் ஆசிட். Yes, Shalini, 55 degree is very correct. Excellent answer. That is the ideal temperature for photosynthesis in cactus plant. So, pyruvic அதுக்கப்புறமா நமக்கு CO2 கிடைக்குது. இந்த pyruvic என்ன பண்ணும்? Again நமக்கு பெப்பா மாறிடும். Again நீங்க ATP spend பண்ணுவீங்க. இந்த CO2 என்ன ஆகும்? It will combine with RUBP. And repeat the C3 cycle. So C3 cycle is happening in all the plants. Either it is a desert plant or C4 plant or a C3 plant even. Okay. So adu namakku ஞாபகம் இருக்கணும். So this is what happens in crossylation acid metabolism. அப்ப இங்க நமக்கு மொத்தம் எத்தனை ATP
and NADPH தேவைப்படும் for making 1 glucose? Can anybody answer me? How many ATP and NADPH we may need to synthesize 1 glucose? ஒரு glucose synthesize பண்ண அதே process தான் C3 cycle நடக்கிறது. இங்க you are spending per cycle 2 ATP will be converted into ADP plus phosphate, that is 2 phosphate. அப்படின்னா மொத்தம் உங்களுக்கு எத்தனை ATP and NADPH தேவைப்படும்? யார் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? Yes, excellent Shalini. Again 30 ATP and 12 NADPH is the correct answer. Okay, so we may need 30 ATP and 12 NADPH is the correct answer. Excellent answer by Arinishri again. Superb Arinishri, you are rocking Shalini today. Excellent answer. Okay, so this is what about the C4 and crossylation acid metabolism. ஒரு point இங்க common. Example நான் உங்களுக்கு already சொல்லிட்டேன். So C3 எல்லா இடத்துலையுமே நடக்கிறது. So I hope you are clear with the C3 and C4 plan. இதான் C3 cycle, of course நம்ம discuss பண்ணது தான் carboxylation, reduction, regeneration எப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். How many ATP are required for 1 molecule of RUBP regeneration? யாராவது ஆன்சர் பண்றீங்களா? 1 molecule of RUBP க்கு எத்தனை நமக்கு தேவைப்படும்? Is any of you? How many ATP are required for 1 molecule of RUBP? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு RUBP regenerate பண்ண எனக்கு எத்தனை ATP தேவைப்படும்? 0வா 1ஆ 2வா 3ஆ? Just a guess. Yes, 1 is very correct answer, Shalini. Excellent answer by you again. Yes, 1 is the correct answer. Okay. Now, next question. If you can, please answer. Melvin Calvin. Yes. Yes, Jeevan. Excellent answer by you. It is 1. Melvin Calvin contributed to working out the complete biosynthetic pathway of photosynthesis. He used radioactive 14 carbon in bacterial photosynthesis. So, what is your answer? Who is going to answer? அவர் தான் C3 pathway கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்றது assertion. அதுக்கு அவர் 14 கார்பன் யூஸ் பண்ணி பாக்டீரியால படிச்சாரு அப்படின்றது ரீசன். ஸோ நீங்க என்ன ஆன்சர் சொல்ல வரீங்க assertion and reasonக்கு? உங்களோட விடையை பார்க்க நானும் ஆர்வமா இருக்கிறேன். ஷாலினி ஆப்ஷன் 2 சொல்லிருக்காங்க. தாரிணி ஆப்ஷன் 3 சொல்லிருக்காங்க. Yes, it is 3. Excellent answer by Dharini and Jeevan. Yes. First statement நல்லா பாருங்க. அவர் தான் complete biosynthetic pathway of photosynthesis படிச்சாரு. No doubt it is correct. He used radioactive 14 carbon வரைக்கும் correct தான். இல்லையா? ஆனா அவர் படிச்சது குளோரெல்லால ஆல்கே photosynthesis தான் அவர் படிச்சாரு. பாக்டீரியல் photosynthesis அவர் படிக்கல. Yes, Arnishri, excellent answer by you. So அங்கதான் கொஞ்சம் சர்க்கிள். Okay, it is not bacteria, it is chlorella. So A is true, R is false is the correct answer. C4 நம்ம discuss பண்ணதுதான். Of course, carbon dioxide உள்ள வரும்போது அது வந்து கார்பானிக் ஆசிடா மாறும், அப்புறம் பைகார்பனேட்டா மாறும்.
The bicarbonate combines with PEP and forms C4OAA. And the OAA malic acid மாறி it enters into the bundle sheath. அங்க வந்து it will undergoes C3 cycle அப்படின்றது தான் இந்த படத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். Okay. So how many ATP and NADPH are required for synthesis of one molecule of glucose during C3 cycle? Who will answer? Yes, it is 3. Excellent G1. Excellent answer by you. 18 ATP and 12 NADPH2 or H++. Anyway, we can write. That is the correct answer. Yes, Mansura. Excellent answer. And Dharini, Shalini. Yes, excellent answer by you all. So that is the correct answer. Yes, let me start the class with this. I hope you understood C3 and C4 cycle. Any doubt, you can even post me. And please don't forget to give your like and comment, children. Thank you all for participating, children. Any doubt? Please stay back, ask me a doubt, clarify it and go. Otherwise, we can leave. Thank you all. Thank you, Dharni. Thank you, Jivan. Thank you, Shalini. Thank you, Manzura. Thank you, Manzura. Put it in the comment box also so that many will watch. Thank you for your words. Thank you for your motivation. Thank you, Anishri.